have been statutorily prohibited to receive the deposits from the general public, as they will not fall under the acceptable category of the units, acceptable category of the persons, have accepted the deposits to the extent of 2,600 crores, sparing from in or around 2 lakhs to 2 lakhs 25,000 people. That is the burning and surviving cost. The paramount consideration of any organized state government is to protect the interests of the depositors. Secondly, preventive vigilance mechanism. Thirdly, how to safeguard the interests of the depositors. And whistleblowing. Whistleblowing అంటే ఎక్కడైనా ఇటువంటి అవినీతికి తార్కాణం జరిగినప్పుడు మేధావులు కానీ అర్హులు కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో దాన్ని సక్రమమైనటువంటి అధికారులకి ఇన్వెస్టిగేషన్ నిమిత్తం తెలియజేయడం విజిల్ బ్లోయింగ్. ప్రివెంటివ్ మెకానిజం అన్నట్లయితే ఏదైతే జరగకూడదో, ఏదైతే దిద్దగలమో, ఏదైతే స్టాట్యూటరీ అథారిటీస్ని పెట్టుకుని దాన్ని సక్రమంగా తోవలో పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుందో ఆ విధంగా చేయడం అనేది ప్రివెంటివ్ విజిలెన్స్ యొక్క ఉద్దేశం, స్టాట్యూటరీ మెకానిజం అది. ఇప్పుడు ఈ వ్యవహారంలో మొత్తం మనం చూసినట్లయితే ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ యొక్క బాధ్యత డిపాజిటర్ల యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని కాపాడడం. ప్రభుత్వం సక్రమంగా వారిని కాపాడింది. ఎందుకంటే ఒక ఆథరైజ్డ్ ఆఫీసర్ని వేసింది, తర్వాత ఒక అడ్వైజర్ ఆఫ్ ది గవర్నర్ రంగాచారి గారిని అడ్వైజర్ని కూడా వేసింది. ఆ రంగాచారి గారు ఒక డీటెయిల్డ్ రిపోర్టు సక్రమంగా ఇచ్చి ఉన్నారు. అయితే ఈ వ్యవహారంలో మొదట క్రిమినల్ కేసు నమోదైన తర్వాత దాని మీద క్వాష్ ప్రొసీడింగ్స్కి మార్గదర్శి వారు వెళ్ళారు. మార్గదర్శి వాళ్ళ యొక్క క్వాష్ ప్రొసీడింగ్స్ వాళ్ళు గెలుచుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఆర్గ్యులైన వాళ్ళు ఎస్ఎల్పికి వెళ్ళాం. ఎస్ఎల్పిలో ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే అవసరమైనటువంటి పేర్లు బయలు పెడతారా లేదా అన్నటి వరకు ఉంది. సో ఫార్ యాజ్ క్రిమినల్ కేస్ ప్రొసీడింగ్స్ ఆర్ కన్సర్న్. ఇకపోతే ఇందులో ఉన్నటువంటి వ్యవహారాలు ఏంటంటే న్యాయస్థాన పరిధిలో ఉన్నవి మనం చర్చించడం సబు కాదు. కానీ ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో నిజానికి నమ్మకానికి ఉన్న తేడా వివరిస్తాను. ఒక తల్లిని నీ బిడ్డ ఎవరు అని అడిగితే ముట్టుకుని చెప్తుంది ఆవిడ. ఎందువల్ల? తల్లి నిజం. తండ్రి ఎవరు అంటే ఆవిడ చూపిస్తుంది. అది నమ్మకం. ఖచ్చితమైన వాణిజ్య వ్యవహారాల్లో నిజానికే తప్ప నమ్మకానికి ప్రాధాన్యత లేదు. నిజమేంటి? నిజానికి ఖచ్చితంగా చెప్పాలి అంటే చెల్లించగల డబ్బు వారి దగ్గర ఉందా, చెల్లించగలటువంటి పరిస్థితులు వారి దగ్గర ఉన్నాయా, కూలంకషంగా ఒక శాస్త్రబద్ధంగా శాస్త్రయుక్తంగా ఒక రిపోర్ట్ని ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఆ రిపోర్ట్లో ఉన్న ఫైండింగ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అని మీ అందరికీ ఒక్కసారి మనవి చేస్తాను. Margadarsi finances in continuing to raise public deposits was in contravention of Section 45S of the Reserve Bank India Act. Point number 2, where the substantial monies from Margadarsi finances had been diverted by way of share capital and loans to their sister concern. Point number 2. And the third one, most important, is fresh borrowings go only to meet the current losses and did not add Margadarsi financial capacity. The other presumption that one can reasonably make in the light of these figures that Margadarsi financiers have been able to survive only because of the current borrowings towards the repayment of the dues of the earlier borrowings. In that cycle, the continuous borrowings has been able to keep the party floating. If the fresh borrowings were prevented from being made, that is the accepted deposits, the fate of the entire population of the current depositors running into more than 2 lakhs will be in peril. Investments group of the companies of their sister concerns have borrowed an amount of rupees 988.31 crores. So this financial organization has been used as a platform to take the amounts from them to their sister concerns. So the payments of their sister concern, I'll come at a later stage. What is that they have made? What is that investments that they have taken from this company?
how these amounts were siphoned to their sister concerns. It is also a separate story. But what I will say is, there is an authenticated report by Sri Rangachari Garu, who is no other than the chairman of the Insurance Regulation Authority and director of the Central Board Taxes, who is having every competence, every power, every might, has submitted a reasoned report to the government, which has government categorically accepted that and appointed the other authorized officer to take further proceedings in the matter. It was going on. Now the question is, in contravention to that, in this legal battle, this is the position of the certificate that was given. And to contravene that, what happened, by way of the counter report, they came up to contravene that in the counter affidavit that has been filed by Margadarsis in the Supreme Court. He added two certificates of the chartered accountants. I do not know purpose, motive, authority, why they have taken, at whose instance they have certificates obtained. Let us have a glance of those certificates of the Sachinarayana and co-chartered accountants, given a certificate dated 15/9/2018, which they have stated outstanding deposit liability as on 31/3/2007 is 2,541.59 crores. Repayment proceeds during 1/4/2007 to 31/8/2018 is rupees 2,596 crores.98. Outstanding deposits liability only remained is rupees 5.33 crores only. Balance available in the escrow account. Escrow account means that an account specifically maintained for the purpose of to meet the credit obligations. A separate account is being made, and they are supposed to put the amount. In that they have stated that they are having 5.43 crores. And another certificate dated 18/9/20, which was annexed to their affidavit, categorically says that they are having 5.39 crores in the escrow account. I fail to understand the reason. When this is the position, why should they hue and cry for them? Why should they hue and cry? If the total amount they have paid the depositors, what is this agony? At one breath they are saying that they will pay, and another breath of the saying, what the assurance that they have given to the Reserve Bank of India, is that we will offload these liabilities, we will repay the liabilities by selling our securities. And the Rangarajan's report categorically states that there are no available sellable securities with them. All the amounts that were siphoned, around 900 crores from this financial organization to their sister concerns, that amount has been invested as an equity or somewhere, which does not, the amounts are not traceable. Those amounts are not traceable. How can they sell and repay the amount? తెలుగులో ఒక ఆర్యోక్తి ఉంది, చంద్రమతి మాంగళ్యం వారికి తప్ప ఆస్తులు వేరెవరికి కనిపించవు. The issue is, so the amount of the payment of the amount, the repayment of the amounts by selling the properties, what the assurance they have given to the Reserve Bank of India holds no water, holds no good. So for these reasons, now the controversy totally encircled around the whole issue is whether they are having an ability to pay or whether having a capacity to pay. The whole exercise that was conducted statutorily at the instance and direction of the state government categorically came to the conclusion neither they are having ability nor having capacity. So because their own self-statements contradicts the two issues. They said that they have 1,400 crores of the accumulated losses besides the other borrowing, the other investments they made around 900 crores. So 1,400 crores, 900 crores coupled with 2,300 crores, left over is only 200 crores. So with these 200 crores, admittedly they are saying their outstanding liabilities is 2,500 crores. Will they able to meet? Will they able to meet? Certainly the answer is negative. Certainly the answer is no. Then what is the implications of this? What is the implications of this? In any financial transactions,
certain things surface early, later things surface at a late time. So the act that gives a power to the government to take the possession of the assets, if any, to take the possession of the deposits they are holding, to manage the things, to prevent the interest of the depositors. And the another fanciful thing argument that they are making is that nobody has given any grievance to anyone. Nobody has given any grievance to anyone. In the absence of any grievance to X and Y and Z, why certain people hue and cry? Why certain people unnecessarily agitate the issue is the question. Unfortunately, in any commercial prudence, in any commercial activity, those people involved in the part of the society and then who are having an inevitable cause can fight for social justice. And then the other way around, the people interest is protect the interest. State is an elected body. We are the members of the state. Nobody can prevent us from agitating the issue to fight for a legitimate cause. And the issue has అగ్రిగోల్డ్ జరిగిపోయింది, ఏదో ఇంక సహారా జరిగిపోయింది, జరగలసిన జరిగిపోయినాయి, ఇంకోటి జరుగుతూ ఉంది. జరగాల్సిందా? ఆపలేమా? సో ది ఇష్యూ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ మేధావులందరూ ఇక్కడ కూర్చుని మనకి ఇంకొకటి వ్యక్తులతో సంబంధం లేదు, వ్యవస్థలతోనే సంబంధం. వ్యవస్థలతోనే సంబంధం అంటే వ్యవస్థలో ఒక అన్యాయం జరిగినప్పుడు మనం ప్రశ్నిస్తాం, దానికి రెమెడీ చూపిస్తాం, దానికి కాస్ట్ చూపిస్తాం, ఎందుకు అవ్వలేదు అని చెప్తాం. దీనికి ఎవరు అడ్డొస్తున్నారో చెప్తున్నాను. న్యాయబద్ధమైన అడ్డంకులు క్రియేట్ చేస్తున్నారా, వేరే విధమైన అడ్డంకులు క్రియేట్ చేస్తున్నారా అన్నది మనందరం సమాలోచన చేయవలసినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. తర్వాత అన్నిటికీ మించి వారు డిపాజిట్లు పే చేసేసేమంటున్నారు 2,500 కోట్లు. 2 లక్షల మంది డిపాజిట్లు ఎవరు చచ్చిపోరా? వాళ్ళ పర్టికులర్స్ ఉన్నాయా? డిపాజిట్ రసీట్స్ ఉన్నాయా? ఆ డిపాజిట్ రసీట్స్ ఉంటే ఎవరికి ఇచ్చారు 2,500 కోట్లు? అసలు 2,500 కోట్లకి కేవైసీ నార్మ్స్ ఉన్నాయా డిపాజిట్కి? ఈ డిపాజిట్ రసీటు ఎక్కడికైనా పట్టుకెళ్తే రూపాయి అప్పు పుడుతుందా? రూపాయి అప్పు పుడుతుందా? ఒక మూలనేమో అది డబ్బు లేదంటున్నారు, ఒక మూల మొత్తం అంతా తీర్చేసేమంటున్నారు. కాబట్టి ఈ కాంట్రవర్సీ తేలాలంటే ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ జరిగిందా, ఓచర్ ఆడిట్స్ జరిగినాయా, ఒక రెస్పెక్టబుల్ అథెంటికేటెడ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ గ్రూప్ వచ్చి సిట్లో కూర్చుని అసలు ఇతరులకి కేవైసీ నామ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, డిపాజిట్లు ఎక్కడున్నాయి, డిపాజిట్లు ఎవరివి, ఎప్పుడు ఇచ్చేశారు అన్నది ఏమైనా చూసారా? లేదా సైద్ధాంతికంగా పరిగణించకపోయినట్లయితే వేరే ఏమైనా ఇంకొక కోణంలోంచి ఈ డిపాజిట్లు మార్పు కానీ రూపాంతరం కానీ చెందాయా? నువ్వే 2,500 కోట్లకు ఒప్పుకున్న తర్వాత నువ్వే నిజంగా పే చేసి ఉంటే ఫలానా XYZకి నేను పే చేశాను, ఇదిగో రసీట్స్ అని ఇవ్వచ్చు కదా. Unfortunately, they are not doing that. They are relying on a certificate grossly stating that these amounts have been paid in a lump sum, in a random way, in a slipshod manner, which nobody will permit us to accept it. In any reasonable prudence, there is not a reasoned saying before any competent court or before any place to the effect that they have discharged the liability. And if you can see further, the deposit receipts will be signed by Ramoji Rao Garu. The discharge receipt will be signed by a non-proprietor. What is the relevancy? Is it creates a valid discharge? How many receipts said to have been generated this? Unless these receipts have been said to have been placed before a competent authority who is competent to visualize, who is competent to state, the problem is not going to be solved. How to address this problem is a collective agitation. State has already taken the initiative. State is positively pursuing that. However, with due regards to the legal audits, I hope that they will be cleared soon, and then people are having concern or fighting for the same. And in this regard, what I could say is a collective competence, a collective wisdom, a unified force, a unified strength is the order of the day to prevent the social crimes, to prevent the siphoning of the funds, to prevent this magnitude of the issues which time and again are going. And it is our responsibility of every citizen, of every person who is involved, to protect the interests of the depositors. And we have to sail with the state, and we have to question it, and then we have to protect the interest.